Assalamualaikum. Hi guys. Now we are going to focus the last subtopic for chapter 6, Chatellier's principle. In this subtopic, we are going to learn how to state the Chatellier's principle and explain the effect of several factors on a system at equilibrium by using Chatellier's principle. Kita ada beberapa faktor untuk this case, tapi dalam video ni kita hanya fokus one factor only. I'm going to focus about concentration of reacting species. Now, first thing first, let's understand what is Le Chatelier's principle. This principle is based on this guy, Henry Louis Le Chatelier. And then he states that when a chemical system is disturbed, it will re-establish the equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effect of the disturbance. The net reaction is referring to the shift in the equilibrium position of a system, whether the equilibrium position shifts to the right or shifts to the left. So kita akan lihat secara lebih mendalam mengikut beberapa faktor. So there are 4 main factors that affect the equilibrium position of a system. Yang pertama adalah concentration, yang kedua pressure and volume, and then temperature, and the last one presence of catalyst. We are going to take a look the change in concentration. So macam mana concentration akan affect the equilibrium position? We have to take note several points first. Untuk concentration, dia hanya involve change in the concentration of gas and aqueous phases only. Dan changing the concentration of reactant and product akan memberikan kesan kepada position of the equilibrium. Mengikut Le Chatelier's principle, position equilibrium akan bergerak ataupun shift in a way to counteract the change. Tapi, there will be no change in equilibrium position sekiranya dalam awak punya equation ataupun reaction, species awak adalah solid ataupun liquid. So, mari kita lihat beberapa contoh. I got this reaction. So, this is the reversible reaction, but I focus between forward and reverse. Sekiranya saya increase the concentration of my product C, what happen? My equilibrium akan shift to the left kerana dia akan reduce the concentration. Seterusnya, saya decrease ataupun saya remove concentration of the product, dia akan counteract untuk hasilkan lebih banyak produk. Sebab tu shifting dia akan ke arah kanan. Just like this one. Sekiranya saya increase concentration of reactant, dia akan shift to the right, so that dia kurangkan concentration reactant tu ataupun produce more product. And the last one, sekiranya saya decrease concentration of reactant, saya remove reactant, equilibrium shifts to the left untuk tambah semula amount of the concentration for the reactant. So, ini cases apabila awak disturb the equilibrium of the reaction secara general. Mari kita lihat example 1. This is my equation. So, my equation saya akan tulis dari segi QC. Because I want to take a look at the shifting, saya akan refer kepada QC. So, this is expression for my QC. Sekiranya saya disturb this reaction, di mana saya tambah NH3. What will happen? NH3 dekat atas adalah saya punya produk. Bilangan dia makin bertambah. So, bila dia bertambah, maknanya value QC awak tidak sama dengan KC. So, the system is not at the equilibrium. So, what will happen? Based on Le Chatelier's principle, the system will reduce the disturbance. Iaitu disturbance kita sekarang increase of concentration NH3. Di mana dia akan shifts to the left, di mana dia akan go towards production of N2 dan H2. So after consuming some additional NH3, concentration of my reactant, nitrogen, and concentration of hydrogen akan bertambah. So itu cara kita nak explain. Next one, I have a second example. This is my equation.
the reaction is still reversible. What happen right now, saya tulis dulu expression QC saya dan saya disturb equilibrium untuk reaction ini di mana I remove PCl3. So when I remove PCl3, my PCl3 is at the reactant side. So dia berkurang. So apa yang terjadi bila dia berkurang? QC is not equal to KC. The system is not in equilibrium. So the system will reduce the disturbance, dalam kes sekarang decrease of concentration PCl3, where the equilibrium will shift to the left. Kerana dekat sini kurang, dia nak tambah, so dia akan shift to the left. Dan what happen? Concentration of PCl3 dan concentration Cl2, my reactant akan bertambah sekiranya equilibrium sudah shifts to the left. But my concentration for the product PCl5 decreases. Saya ada example 3. So example 3, this is the equation. What happened? For heterogeneous equilibria, the change in concentration will give similar effect, sama macam homogeneous equilibria. However, if you disturb the system by adding or reducing species in solid or liquid, change of concentration does not give effect to the equilibrium position. Maknanya dia tak akan beri apa-apa effect. Sebab itulah increase of concentration for water will not shift the equilibrium position. Kerana dia tidak memberikan apa-apa effect kepada equilibrium constant kita, iaitu K. Kalau kita faham pun, value K bergantung kepada temperature. Next one, I have example 4. Apabila saya disturb this equilibrium, so what happen? Saya ada a few cases here. Mari kita lihat one by one. Sekiranya saya tambah reactant H2, so concentration H2 bertambah, sistem akan consume the H2 dan produce the product. Dan di mana position of equilibrium akan shift to the right, so that kita boleh kurangkan pertambahan concentration H2. Kes kedua, sekiranya H2 saya remove daripada sistem, so sekarang H2 berkurang. So, position of equilibrium akan shift to the left untuk tambah semula concentration of H2. Next cases, sekiranya saya add HI, my product, through the system, what happen? Awak boleh nampak position product di bahagian sini. Apabila concentration of HI increases, it will shift the equilibrium to the left, so that awak boleh hasilkan lebih banyak reactant. So itu adalah contoh di mana kita ada several cases based on different reaction. Now we focus with the last example for change in concentration. Saya ada this question di mana macam mana saya nak jawab this question, kita baca dulu one by one. So diberi di sini adalah this equation, and then awak ada nilai temperature, dan this is my Kc kerana kita ada unit molar kat sini. So automatically this value adalah untuk Kc. Dan we have the initial concentration for PCl3 dan Cl2 di mana value sudah diberikan. Dan awak kena tentukan concentration of each species, this one and this one at equilibrium. So bila ni nampak perkataan initial, trik dia kita kena buat I stable. So I'm going to construct my I stable. So this is my I stable di mana I can see that the equilibrium expression based on the value of initial concentration yang diberi dalam soalan di sini. Next, saya akan write the expression for Kc. My product is PCl5 dan my reactants ada 2. Seterusnya, saya masukkan value untuk Kc iaitu 24 di sini, and masukkan semua expression untuk semua concentration of my species. I will have this one. And I'm going to continue by getting the quadratic expression so that saya boleh tentukan nilai X ada 2. Dan kedua-dua value ini adalah positif. We have to do try and error, check it whether which one got the acceptable value for the concentration. So saya ada 3 species untuk this case at equilibrium. So I'm going to put the value for X1. So saya akan check dulu X1,
masukkan dalam concentration for all species, saya akan dapat this value. Sekiranya saya check X2 0.60, I insert all those value, saya akan dapat this one. If you take a look here, the value is in red color. I emphasize here this is negative sign. So logically, if we understand that, concentration cannot be negative, sebab tu kita akan reject this one. So X value yang kita akan gunakan adalah X2. Now we are going to write the conclusion. Therefore, at equilibrium, concentration of PCl3 0.2 molar, Cl2 0.125 molar and PCl5 adalah 0.6 molar. So settle untuk question A. Now we go for question B. Question B dekat sini, dia minta awak calculate concentration of each species at equilibrium when the system was disturbed. So maknanya equilibrium kita sudah diganggu with the addition of 0.075 molar of Cl2 once the equilibrium is established. And then, apa yang kita akan buat? Kita akan buat new ice table. So, new ice table di mana originally at equilibrium saya ada daripada question A adalah 0.125 untuk Cl2. Tapi sekarang, dia tambah lagi banyak ni, 0.075 molar. So, kita dapat initial concentration yang baru. And untuk PCl5 dengan PCl3, kita ambil sahaja value daripada question A. So, what will happen right now? Kita akan calculate value based on Kc expression. Masih lagi sama, masukkan new expression kita. And thus, seterusnya, calculate the value for X. Saya ada dua, 0.40 dengan 0.04. I'm going to check whether which one yang saya akan pakai. So, I check first X1. So, saya ada concentration for PCl3, Cl2 dan PCl5. Seterusnya, saya check for X2, concentration for PCl3, Cl2 and PCl5. Kalau lihat dekat sini, untuk X1, saya ada dua concentration in negative value. So, chemically, dia tidak meaningful. So, we are going to reject this one. I'm going to accept X2, which is 0.04. So, buat conclusion. Therefore, at equilibrium, concentration PCl3 is 0.16 molar, Cl2 is 0.16 molar, same, and concentration for PCl5 is 0.64 molar. So, kita dapat concentration yang baru setelah kita kacau sistem ini. That's why kita akan compare. We have a species di mana apabila kita disturb the equilibrium, originally this is the value for the concentration, dia akan counteract semula disturbance itu dengan cara dapatkan equilibrium yang baru, iaitu the new value for the concentration, di mana dekat case ini awak tambah additional 0.075 molar untuk Cl2. So you will have this concentration daripada soalan B. So apa yang kita nampak dekat sini, apabila kita kacau equilibrium dengan cara kita increase Cl2, Cl2 adalah di mana dia berada di bahagian reactant. Kita increase Cl2 di mana dia akan kurangkan semula reactant yang banyak, iaitu Cl2. Sebab itulah awak akan nampak concentration untuk PCl3 dengan Cl2 dia berkurang daripada 0.2 dia jadi 0.16. Tapi bila shift to the right, concentration produk akan bertambah. So di sini kita boleh buktikan Le Chatelier's principle based on calculation. So I leave it, try this 1.0 and try this 2.0 for your exercise. So I hope all of you can understand apa effect kita disturb the concentration on our equilibrium. That's it for now. I will see you in the next video. Bye!